Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Osserva! E aí, aqui é o Zangado, vocês deram like e hoje o tio traz mais um vídeo. Jovens, hoje lhes trago Tekken 7 exatamente onde encerrou o primeiro vídeo na campanha, né? Esse modo tá agradando bastante, mas todo mundo tá curioso pra saber em que ponto dessa campanha, em que ponto dessa história Akuma vai aparecer, então bora lá. Caramba, sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então já tá rolando, né? Eu ia falar deixa rolar, mas já está rolando. Aí, vem. Ai! Tá. Entendi. Ai! No primeiro vídeo eu mostrei pra vocês um trecho da campanha e depois apresentei o Akuma no modo arcade e a personagem brasileira, a Catarina. Pegou. Nossa! Ganhei. Tu sei un umano, con la forza di un demone. そうじゃ。わしは正真正銘人間様だ。しかしわしの息子和也は違う。 Questo demone, vuoi davvero opporti a un simile abominio? じゃから再三通告したはず。わしとお前の目的は同じ。共にデビル討伐を目論むものじゃと。拳での決着はついた。貴様には世論の先導に一役買ってもらうぞ。Day in, day out, I found myself at the library, poring over articles. Company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Devil という存在を世に知らしめ、わしの正当性を主張するには、やはりジンは外せん。 Jin Kazama. So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Un momento. Chi fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. 人間とは思えぬか。確かに奴は得体の知れぬ化け物じゃ。So that means Jean is... どこにいようと構わん。
とにかく何としてでも見つけ出し、ここに引っ立ててくるのじゃ。Everything looks clear. En route to the United Nations HQ. Roger that. What? Freeze! I see him! That way! Ah, vou jogar com o Jin agora. Hands on the ground now! Do it! É, ou não, né? Pô, é o Lars. Eita, nós, eu achei que eu tava atirando ali. Olha que da hora. Lars é bom de jogar. Oh. Is that Lars? ほう、奴もジンを狙っていたのか。 Things just got a whole lot more complicated. すぐさま追跡部隊を向かわせます。 No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jin, chi era? O cosa era? Akuma! Quem você acha que era, rapaz?
This lead sent me on a journey through countless documents, where I finally found her name in a single paragraph, Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together, but it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu was the same year his wife Kazumi had died, and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. What could all this mean? Bom, sobre isso que ele falou... Tá, peraí. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. ジンを使う気か。作戦の準備を急がせろ。Despertar. Tá, eu vou falar um pouquinho por cima aqui da cutscene sobre isso que a gente acabou de receber ali do Heihachi. O que a gente sabe sobre o Heihachi? Que quando ele assumiu a Zaibatsu, ele matou a esposa e jogou o filho de um penhasco. Essa é a informação que a gente tem há muito tempo. Tekken 7 supostamente vai revelar alguma coisa sobre a esposa falecida, a mãe do Kazuya. Ao que tudo indica, esse lado, esse sangue demoníaco que tem na família, que o Heihachi, a propósito, não tem, tudo indicava que começou com o Jinpachi. Só que eu acho que no Tekken 7 vai dizer que isso começou com a mãe do Kazuya. Então talvez ela manifestou alguma força e aí o Heihachi teve que matar ela, e achando que o filho, ou sabendo que o filho também tinha, ele tentou matar o próprio filho. Tanto que tem uma hora que o Kazuya confronta o Heihachi, dizendo vamos acabar logo com isso, que a câmera foca o rosto do Heihachi antes de lutar, e mesmo se você for bem, prestar bastante atenção, escorre uma lágrima do olho dele. Como se ele, apesar de tudo isso que a gente tem ideia sobre ele, né, ele não fosse tão mal quanto a gente pensa que ele é, entendeu? Lee é outro bom de jogar. Foi. Ou não. Nossa! Pena que eu não consegui passar de novo por baixo. Só sei que a Akuma está se aproximando. E essa luta dele com o Heihachi eu preciso muito ver, velho. Quero saber qual que é o propósito dele. O que ele tá fazendo ali. Pegou. Oh, Afrodite. É.
起動テスト完了だ。今の刺激で記憶システムもまともになったのではないかな。まさかあなたは。変な社長さんのなんとか。変なは余計だが、あとリー・チャオランだ。まあ思い出してくれて光栄だ。でもなぜあなたが私は一体。なるほど、完全回復とまではいかなかったか。I already knew about Li Chaolan's company, Violet Systems, famous for its humanoid research and brilliance in the field of ergonomics. As a child, Li had been adopted by Heihachi Mishima, so he knew Kazuya of G-Corp and once shared a rivalry with him in the ring. I listened intently, excited about this new breakthrough. Lee's knowledge went beyond that of any article I had read. What he said next, though, unsettled me. 君は悪魔の存在を信じるかい? He continued. すべては和也だ。奴の血が三島家を狂わせた。 Aí ele disse que tudo começou com Kazuya, mas não foi com Kazuya. どうかな? 何か思い出したかい? 君がここに来た理由も、君が一緒にいた男のことも思い出せないか? マスターだった風間陣の命令である男の人と戦ったことは覚えてるんです。それまでにたくさんの戦いをしてきたことも。でもその人がどんな人だったかは全く。涙がどうして？今君の目に溢れているのはその男に会いたいという強い思いさ。人と同じね。人と同じ。泣いている乙女を放っておくなど私の美学に反する。君を彼の居場所へ案内してあげよう。本当ですか？ああ、お出かけの時間だ。適正の生体反応を確認。これは鉄拳臭。やれやれ、無断侵入と。リーさん。Os caras saem atirando no meio do negócio. Aí, foi. Mo 大丈夫だ。こちらは任せてくれたまえ。はい。Agora eu vou jogar com ele contra os mesmos soldadinhos. Pronto.
こっちだ。行くぞ。はい。わしがいる間に鉄拳衆の質も落ちたものよの。失敗すれば次はないと思え。I'll have to handle this myself. Do you have the target in your sights? 捕捉できています。 Prepare the SWAT team. I'm going in. 私が三島家を追放された本当の理由は、和也の悪魔じみた力に気づいたからではないかと思っている。I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. A few days later, I headed to Kyoto. The old guy I'd contacted was already waiting for me at the rundown house where we'd arranged to meet. I'd like to know more about the mystery of the Hachijo household strength. I decided to be straight up, which seemed to knock the old-timer back. I didn't believe in devils, had no reason to. But Lee had said to me that Kazuya's blood cursed the Mishimas. The archived account on the Hachijo who Heihachi's wife Kazumi belonged to. I arranged to meet a guy who'd served the Hachijo family many years ago. If Kazuya had inherited Kazumi's blood, then maybe this guy could help me. But my efforts were in vain. The old man knew nothing. Then, when I thanked him and was made to leave, そこのお兄さん、そこの毛、そこの毛、赤い川では水遊び、川が流れた先にもお兄さん、どこまで続くやこの鬼遊び。he sung slowly. It was a traditional nursery rhyme in the Hachijo family. When I heard it, I froze. What if the demon represented a mysterious power? Red referred to blood, and the river symbolized a bloodline. As the old man hummed on, I shook my head in horror. Ui, agora. Ui. Tava esperando por isso. Sama, 何者じゃ。我は剣を清めし者なり。ほう。ならば言葉はいらんな。これも定め。Ai! Xi. Uau. Eita. Eu tô jogando com Akuma. Eu achei que eu ia jogar com Heihachi. Tá, peraí. Ah! Chamou de coxinha. Nossa, eu tô com o olho arregalado aqui.
Toma! Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. まさかジャック6貴様 G 社の何のことだ誰だこいつは He's not registered in our database. Ó a música, cara. Ah, eu não quero ficar enfrentando o Jack 6.貴様なかなかやるではないか。名を名乗れ。我が名は豪輝。Kazumi殿の願いに従い、Aí, Kazumi, cara. 死をもたらす者。平八さんを殺してください。そして和也のことも。すべては和美殿の願い。何？和美じゃと？和美が貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと？はっ、バカバカしい。その話が本当なら、なぜ今頃になって現れた？ Ah, chamou de coxinha de novo. Vem! Ai! Nossa, velho. Olha isso, olha os efeitos do negócio, cara. Batendo, Heihachi batendo numa parede, né? Caramba! Vai perder! Vai perder! De novo? Ah! Ai! Pega essa! Droga! Caramba, tá disputado o negócio. Vai perder. Foi. De novo? Que isso? Ai! Ah! Foda demais. Oh! Closing confirmed at the Mishima dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. まさか母が平八と俺を殺そうとしていただと？とんだ茶番だ。それにしてもあの男、何か気のような力を放っているのか。
The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with a name I'd yet to come across: Lars Alexanderson. こんな場所にラースという人がいるのですか？私は三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ、スポンサーに銃を向けるとは。相変わらず物騒だな、君は。リー警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか？あっ、ラース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。確保したジンの状況は？もう丸2日目覚めていない。アザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだ。なるほど。ところで、君はジンを奪ってどうするつもりなのかな？国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろう？それは多数の生体反応を確認。鉄拳衆です。嗅ぎつかれたか？私も行きます。これを使え。了解。排除します。アリサ、ここは俺たちが食い止める。その隙にジンを。はい。Caramba! Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já avaliar, se você viu, comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais. Acquire the target. Be quick. Ha!
so fast. アルファリーダーへ。こちらブラボー D。ジンは確かに受け取ったよ。これよりプラン E を実行する。総員退避。アリサ。はい。それでは諸君、いい夢を。まさか最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか。無事にジンも運び出せた。異論はないはずだが。ま、修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう。心配無用さ。ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。What do they hope to achieve by sheltering Jean? This could be interesting to watch. Lars Alexanderson was younger than I expected. When Lee described him to me, of how he'd escaped, divided the Tekken force, and formed a rebel army, I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. The sterile air of Violet Systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, 全てをジンに背負わせる。この戦争を終わらせるために。 There was no mistaking what he had said. Hmm. やはりいくら考えても覚えがない。今ここで風見殿との約束果たそう。豪輝というあの男、なぜ風見のことを。